to another edition of the Football House Update, a program that brings you to power, especially from our Canifing Estate studio here in Canifing. As always, we always make sure we bring you the latest happenings, and today will be no exception. Last week, I promised that we will be bringing you preparations with regards to the first and second division. Officially, we all know that the GFF League will be starting this month. That is going to be the 10th November, and the Female League will be starting 11th respectively. So we are talking to coaches and players and to see the level of preparations. We started that last week and also on Monday as well. We are continuing with that with the female side. Today we have very, very important personalities. You know, women's football is very close to my heart. My name is Mariama Bojan, by the way, and I will introduce my honorable guest here on the platform. There no other person but Mr. Ansumana Kamara, who is the Secretary General for Brikama United, and also we have Fanding Baji, the head coach for Immigration Football Club. Gentlemen, you're welcome to our platform, and I'm hoping to have a fruitful discussions with you guys. Good morning. Good morning. Yes. Now, I know you're all excited about the league. You know, female football is so much about excitement and all of that. But Ansumana, let's talk about the Brikama. Congratulations, by the way, for clinching the second division and now promoted to the fourth division. How was that feeling like? Let's talk about that first. So, altogether, the feeling is so exciting. And Brikama as a community, you know, and also a football club, we think we don't belong to the lower leagues. Brikama has always been there, and we think our home actually is in the, you know, is up there, and we are really looking forward to that, and we are hopeful that we definitely will have a very, very successful comeback to the first division. We have seen Brikama United compete very well in the second division, with almost all of their matches being won. How was that like? I mean, you see, they are very, very young and all of that, but with all of that, you still managed to get to the fourth division with the promotion and the number of goals. It has to do with the level of preparedness from the pre-season, and also putting together a group of thoughtful and also willing individuals who have always seen it as passion to make sure that these young girls are empowered, and that, you know, football becomes a livelihood skills for them. And they have used that as a way to maneuvering into going back into the first division. Talking about their participation in the second divisions and how much goals that they have scored, and also emerging as champions, I definitely would want to give that credit to the technicians that were there. They've definitely done a very, very good work for us, and also putting up a team that was so consistent, a team that was so reliable, and also a group of young girls that have seen losing as a non-option for them. So these are a few things that actually helped and, you know, gave them that successful stint in the second division to gain their promotions back into the first division. And the coach, I would say, actually did a great thing. He used to be with the team in the second divisions prior to their qualifications to the first division. A little misunderstanding, he lost his position. And when they got relegated back to the second division, he was reappointed again, and here he took us back to the first division again. So it has been him, you know, his willingness and also his love for the game that has taken us back to the game. But if you also look at the composition of players that he had in the second divisions that gained us promotions back to the first division, you will see a crop of young, talented, and very, very good players. You know, some of these are household names in Brikama, and I have already started making names, even at the national level. Yeah. That is very interesting. Mbokk yi ñu seetaan si jamono bii rek ñu ngi broadcast live si suñu headquarters Kanifing di leen wax ne rek GFF lii nga xam ne mooy
November su ko defee ñu ngi doxantu di seeti coaches yi ak players yi di xam ne rek mooy coaches yi tey tamit am nañ fi Ansumana Camara muy mooy secretary general of Brikama am nañ ki nga xam ne tamit mooy Fanding Badji moom mooy head coach of immigration ñoom yëpp ñu am leen nag pour waxtaan li nga xam ne mooy waajtaay bi rek si 11 November mi nga xam ne mooy league bi Sénégal si because women's football am na solo te gis nañ a lot of towards loolu noonu moo taxit tey ñu isi gaay fii si studio bi dégg nañ Ansumana lu mu wax nag Ansumana dinañ ñëwaat si yow nga wax ak sa mbokki Brikama yi because almost everybody in Brikama dañ dégg soose so dama bëgg rek after ñu ñëw si loolu noonu nga waxtaan ak sa mbokki nga wax leen female football comme lu ñu dee supporté male side bi noonu la ñu war a supporté female side bi as well Fanding di la dalal si programme bi di la jox waaye wax ñu rek li nga xam ne mooy preparedness bi li nga xam ne mooy second division bi léegi égaat nañ am nañ promotion si first division bi naka la préparation bi meloon ba ngeen éeg li nga xam ne mooy first division. man la nuyu di la jërëm di la sant bu baax di nuyu secrétaire général yi Brikama United female team bi anyway immigration moom team yi Gambia la ok team yi Gambia la Gambia yëpp a ko moom nekk man 2018 laa jël team bi ma jëlee team bi still now foog naa bi mooy suma first relegations in 2022 pour team bi wàcca dem second division wàcca bi tamit xam nga definitely dafa nekkoon ne xale yi moom ma ngi leen a jërëm di leen sant bu baax because towards the commitment yi xale yi moo tax tey lu ñu am ni ñu am ko pour delluwaat first division we train hard dañ ko pareel because soo ko bàyyoon xel bu ligue bi starté suñ first game against Greater Tomorrow dañ ko lose gars definitely su fekkee ne pare ngeen pour ñu make lii pour delluwaat first division dañoo change suñu schedule bi ñuy train 2:30 so mun nañoo train 2:30 ba 5 o'clock so si laa xam ne dëgg gars yi pare nañ because soo ko bàyyee after match boobu noonu bu ñu ko losee amul benn match bu ñu lose waaw si first round bi draw lañ fa am nañ ñetti draw si first round bi yu desee dañ win te bu ñu doon dajee tamit against Brikama it's a very important game suñ match bu ñu win Brikama si bu ñu jëna isi si kaw pour ñu ñëw force nekkoon nañ force because force second division nag dafa métti trop waaw dem fa nag nga am expérience dafa baax because di nga play Jara Soma di nga dem fu nekk travelling bi rek problème la benn àgga nga war a play so da nga lay gis coono boobu noonu but man daal crédit bi yëpp jigéen ñi laa ko jox because gars dañ pare pour liggéey ak ñun pour dellu si first division bi because gars suñ pare wutoon luñ bëgg duñ ko mën a am lu gën a métti si football moo nekk football yi jigéen waaw football yi jigéen is very difficult definitely because excuse yi daf day bëri trop waaw ba pare team nag boo xam ne tamit dama dee wax team si ne always dañu war a copy leen suñoo dem play Red Scorpions suñoo dem pour play definitely nga xool team si yooyu noonu nuñ dee ñëwee di nga but ñun nag this year moom ñu ngi am yaakaar bu mag mooy because suñ executive body bi mu ngi xala change lu bëri leen change because président bu ees bu ñu am with the committee yi I believe ne but we are very happy to come back to the first division again. First division moom. loolu am na solo. waaw dafa am solo trop. also bi yéen ngeen capitalize si loolu noonu mu nekk loo xam ne suñ winoon game boobu noonu dañ doon qualify naka ngeen fiiloon da ngeen doon follow game boobu noonu Felici Banjo. waaw because dafa nekkoon bés boobu noonu. ñu doon play gars ñu ngi play. so suñu xel yëpp mu ngi foofu noonu. games or 5 games yu des waruñu dañu war a win. so moo tax team yi ñu daje woon nag against Prison tamit waaw beneen match bu important la because dañ isi seen fans yi non anyway waa gars yi waaw yee because Brikama nag sooy play ne si ñoom because da nga gis ne waaw dañ dee follow football so dañ dee bëgg a jàppale te loolu community noonu la war a mel so moo tax ma dee jël man leen immigration nag TV Gambia la so mostly su ma play comme foog naa seetaankat yi dañu war a team su ma play nit yi dañ dee ñëw da ngaa gis nit yi si xam nga si gannaaw grillage yi ñu ko dee follow noonu du dee bëri ko soo xoolee match boobu play woon nañ force loolu grâce la woon waaw then second ñu winee dañu war a 1 point gaa ñoo ñëw force then ñun dañ war a draw ak ñoom benn tey ñu maintain force bi ñu nekka ok waaye bu ñu ñëwee Brikama nag dañ teel a ñëw match boobu ñoom ñu dem settle si capet bi ne foofu lañ bëgg pour ñu play si capet bi si capet bi si grâce waaw comme service nu mu mel seniorité la
so commande bi suñ la defal lii rek man nag to me that day du ma doon play waaye suma boss yaa ma call ne woon ma ne dañu war a dem ñu play ak gars yi fa dem ma ne leen suñ demee foofu gars yi mën nañu win because xam nga soo bàyyil advantage ak disadvantage moo fa nekk Brikama si capet la di train understand waaw so dañ ko miin waaw ji nga bu ñu demee si baama bi tudd loolu lañ capitalise ñu dóor leen because ball bi balaa mu taxaw foog mu nekk di struggle ok capet nag soo faa play da nga dee play comfortably but match bi métti woon na ba last minute la ñu doog a score waaw gars yi win ñu 1-0 but xam naa ne in first division man bu ma jëlee team yi immigration Brikama dama leen dee mën a dóor xaw ma nawee waaw so moo tax bu ñu ñëwee xam nga xale yi dama leen comme nit koo dee dóor tamit mostly da nga ko war a respect te soo bàyyi xel Brikama gars dañ pare man dama gis tout seen management bi bu gars yi ñëwee second division soo leen xoolee sax da nga dee xam ne team bi dafa bëgg a dellu first division man always loolu laa dee wax suma xale yi because man ku ma dee gën a ragal sax mooy nit koo xam ne nga ne yow kii dama ko dee win waaw because kooku daf dee ñëw pour pare ne damaa ñëw pour revenge yow nga ñëw pour pare ne kii maa ko moom soo dee demee noonu waaw maybe before waaye man maa juñ daje yëpp man ak ñoom comme seen best resource draw la ak bu ñu doon wàcca ak ñoom second leg bi gars yi ñu win waaw dañ draw first leg bi then second leg bi dañu win foog naa 1-0 or 1-1 benn la in Basel waaw interesting c'est good team waaw team bu correct la daal because seen management bi rek because su ma gisee nit ku dee encourage female football daf ma dee kontaan loo trop waaw ñun nag dañ dee struggle department team leen waaye dañ dee struggle dinañ dellu si yow Fanding yaa muy Fanding min fo ako alla janjunga ko akademi bakele especially nyanya daka play artificial to photo bari comme kuma so tiaka madron pour isa fo mo le min yalon ko mo jube kan nyin tembenna preparation be caring pour ka play first division auto ngajere last year abe play kan no second division auto ale second division no win ale promotion so to kata first division preparation be nyaadile and musul ruko abe nyaadile because ngajele ale male team o so ale female team o so to atoko nyi ngale musul abe nyaadile and preparation follow mbi tentula ani pare tambe lamur la tentula fandi yemi fo ngamara o senyada le baage no immigration smo team wala de mi alon ko last year safo itolen ko fon patante do mande in the second divisions bari comme ngam fo do nen tuwa ko man ko kabring Brikama jita kanana second division miracle ngole be mbulo ko manya naka sanji fula play in the second divisions fonga murung bota dalen because Brikama musade wolde mi yalon ko santon kam mira wala ka wala fu ko mo ko manken tol data sade o warta mamul fana so menul yalon ko ci bulo dum timo ko to pour mo kaje ko yeda nyaako abe wol kono mol minul yalon ko e ka bulan mo aw Brikama musade timo lete ke wol bije musol bije ke timo be min ke kan first division Gambia be nyaako jona musul fana nyaa commencé adi kata ko min fana ke kan ila football ko no jamale fana nyaa woje kanan na preparation o to be min kan anen kata ko min be kirin science tending kaje ko kata damin to sign wala sembo warta bota damin to siyo manke kata ko dol ke ko mami yalon ko ayna timo ma ko do mande jamande ka fa mo ko asekeno na first year in the first division Cameroon na second te na miro te kala pour ko ko bota na focus mo min wala mo nga bam te bulo to damit yalon ko nin metali ko no mande c'est complete no ko wala bari nga minke science de minke kan science intending wala mo ko na kata ko follow nga try la pour mo sports committee to nga female tournament organize comme male na wata no organize nyali o female tournament ko no min be kiri mbe nga recruitment o do man ninke woto bare min fana nata ma ko wole mo West Coast team o minul yalla ko be divisions play kan jamale fana jointa o tournament o nyinto okay so jun mu team o de membe wol ko kilen Greater Tomorrow jointa woli ko kono bare wolem fana jointa woli ko kono pour mu ka chance di player solda minul be bulu bari a second man time jama soto pour mu ka play in the previous league ko keta ko mi yalla ko ay ma koy bakel bari fana nga team o soto within the West Coast region minul yalla ko player kendol bije adu ya miracle o player do nimol selta nan isep kata ko keno first division min be ma ko la pour mu ila football la ila ta pour ma fota damen ay fota je jama nata ila dimol karafanna do ila dimol dimma mbe wala kono science intending
coming molia kalamata coming ka jibirral kalamata diko brigama kul mantara siri mbe kata ko ke kam miya lon ko ning nata nang first division na first game mo ning pleta banko fama bal na ko to nya nga min ken ko manto ani min ke la jang parce que no sembo be warla baake bari kata ko be ke kane bete yo wala ndimun to ala fan sol fo gal solo performance because ni na be kama football yo kanu ba kale ka fintile in large numbers pour ka supporting ke yo base mun dole gal sol la performance la improve ta fo fan sol be gëna fintile pour ka gal sol mako killing fan sol kay nte wala dula mala baake because wala ko buka mam wolbe damin wol ka to wotole adon ibe kata ko min ke kan cause nga special fan sol minul ben defama bul personnel en ko wala fonna brigama démocratie ning mi brigama football longa ning mi kan brigama football noma ibaje la kon to la power house fanka ke to leti ke la moto luwaze ka bala timo no fa musol le mam fa ke wala mam pour mu kaji ko support isula tan na pour mu yaso and sometimes ka fundraising fananke en ning committee se bulo du nyola do bi yen ning atara fanga game mo solo menul tensta isi la modul sidam ma koy bunna do pour mu kaji ko na finance so minul kanal e kanal lik adu fanan ka bundal control mole ni na game mol be kiri ka bulan numa pour mu kata game mol jibe financially they support they give that moral support so kamurun nan kami ngami fon ko mando womo dindingol la kata ko walete brikama sum dindingol minul bigé woliyam minno nyimba ko be ala ko mi ngami fon ko mando comme min fokan doron wala mo na suburi ni ngola kata ko o mo kulere mi yalan ko banko be nyaabe wala adum dole fanan ka futani kan ko tanke min yalan ko ibe sembo gana di la timola wol dol bi jembe wol tula duma la fonni lu min ne fundita because malla be buru mo wol be kala surprise package okay bari be mo la hidi la min na surtout na fansul ani mol minul ka bulan no ma minul kan dema wala mo ko brigama kana nang to the first division be compete la adum fanan ngani jiko soto ko relegation o kay o manke option o mi yalo ka be mulu altamuro na ko tangi ani also la fakki ni ka fanan sa nga jere male teams jamale kam teamul soto musu teamul soto ali ato wo idea ni nga ali a concept nya de comme immigration ya so nya amin sign fortune fanan ya soto how did the idea really came about ali a feel ko coming ali opportunity min dil kela fo fanan nya tadira musola. So Brikama is a community. Ninko is a community. Wala mo ko min sports committee le bembulo. Wo sports committee among tara football da maji benga. Volleyball team o bembulo minu ya longo they are also playing in the higher division. Kewol ni muso. In fact on Saturday the volleyball team muso le nyanda ka final play this against the police. Be bilal. So wo kule mi ya longo abikere. Basket bembulle so niaji be brikama la seto ko be nyame wala mo mbuka focus ke wala maka musol la ko mu fenna de mi yalon ko abendul bulu baake wala yati nan ka opportunity min di ke wala the same opportunity mbola di kam musol ning liko kana commencer ngan na dépenser roke ngan ka ke wala dépenser bondi famo en kam musol la dépenser bondi famo ningan na liko play ning gemol banta ngamol so minul yalon ka special encouragement ka wala di musu timo na mi yalon ka ke wala famo so because almost every month na female timo ka special get together ka wala soto yalla fansum party so ka ke wo farla mala be loring every month at every month la ende wo ko la fana musu timo ke timo ka allowance so ming soto musul fana ko ala the same allowance ka wala soto nice these are things minul yalon ko da club so bukake but because kewol la ko be mbulu nyame musul fana na ko be mbulu wala nyama maybe departmental teams or minul ko immigration police or they might have other means of sports committee anim Brikama United la board be tendula baake be jayila bare fanan be Brikama ko tendula anim Brikama la dala sate wol munu dala ko ka funna pour mu fanna no no play because most of the times niaje kanyum team will depends no ila participation in the nawetan anim na other championship
mais minul ke kan including the female nawetan wole be ni tipo mato kan pour que samba ku mata bake fadli ñu ñëwaat yow comme Ansumana lu mu ko waxee rek li nga xam ne mooy male teams yi am female teams yi nekk loo xam ne dafa am solo bu female team bi ñëwee immigration ban façon ngi yokkute la yokka li nga xam ne mooy immigration male side bi because dañ dee gis ne léegi comme opportunité yi ñu dee jox góor yi duñ ko dee jox jigéen yi waaye léegi teams yi nga xam ne ñu ngi introduce di am team yi góor am team yi jigéen dañ dee gis equal opportunities ñu ngi koo joxe loolu naka la mel si soo ñëwee immigration. waaw immigration moom comme female team bi moo njëkk a ñëw si divisional balaa male team bi. waaw because man si male team bi laa nekkoon. waaw man doon play foofu. so male team bu mu ñëwee nga jógee foofu dem si female team. waaw male team bi waaw ñun ñoo ko isi third division. ba ñu égal ko second division. so first at bi ñu relégué GFF yokka team si. then second at bi tam ñu relégué ñu dem play at third division ñu égal team bi. then man si laa bàyyi football léegi pour nekk technicien waaye balaa loolu. su ñëwee si community bi maa ngi am teams. waaw because dama yàgg ak groupe xale yi together registré wu ma ko as academy. but in Talinding comme tey soo ko bàyyee xel ñaari nawetaan team laa fa am in Serekunda is T-Town and the Lions of T-Town. te T-Town ngay play quarter final foofu so si lañ toog then team bi comme performance bi was very bad team bi dafa wàccoon. waaye at boobu noonu tamit GFF dañ yokka team si then si la suñ directeur bi change management bi gis ne comme technical board bi dafa war a change so gars yi am óolute si man so ñu ne ma ne dañoo bëgg a transfer si female team bi then after ñu transfer ba bu gars yi demee headquarters from the director ma dem fa waaw waaye comme moom lu moo tax ma ne la comme may jël exemple si Brikama rek waaw immigration nag 2026 election bu mu demee ba mu romba then new government bi ñëw soo bàyyil all the service teams ñu ngi soona léegi waaw because before sport daf dee am budget waaw waaye bu nguur bi ñëwee mooy 2026 2017 gars dañ stop loolu dañ ne all department teams soo xam ne ñu ngi am divisional teams duñu wax ne bul jaay sa team bi de waaye doo ko mën a jëlaat comme si fooni government waaw dañ ko jénnee because jamono président Jammeh loolu mu fa département bu nekk da nga dee am budget boo xam ne pour sports la ok waaye ñii bu ñëwee dañ jénnee loolu so département bi li ñu def mooy ñoom dañ gis ne léegi fonds du mun a amaat léegi naka lañ war a amee léegi benn place rek lañ dee yaakaar fonds foog nga improvise waaw moo nekk subvention bu dee ñëw nii xam nga loolu mënut a yóbbu team so moo tax ma ne la right now all the department teams ñu ngi struggle xanaa mu fekk ñoo xam ne ñu fa ñooy pare pour jénne xaalis pour yóbbu team bi waaye du si xaalis si government waaw so moo tax it's very difficult si ñun moo tax this year ñu ngi jëlem suñu directeur bu baax di Sidi mu woon ñu because soo xoolee immigration as of now Monday lañ start training Monday bi man doon ñëw sax pour laajte li nga xam ne mooy pre-season bi because waxtu bu ñu am 3 minutes rek lañ dese naka la pre-season bi mel naka ngeen nekk di def ak yan teams ngeen nekk di playal pour make sure yéen a ngi prepare pour li nga xam ne mooy ligue waaw because soo xoolee pre-season bi nu mu mel ku start train Monday kooku mënut a play ak kenn déedéet then xam nga ne loolu is a very bad preparation so because of the encouragement of the director general di Sidi moo tax tey team bi ak suñ executive body bu SB ni buñ taxawal pour jigéen ñi mën a dellu si waaw xam nga service team daf dee fani because soo xoolee léegi majorité bu fa nekka civilian la ëppa doole bi ñoo xam ne they are employed ñooñu dañ jeexal léegi soo xale yi fa nekka they are not employed xanaa unless immigration si ñoo sélecteur pour ñu jël leen ñu nekk employed players so ñooñu mën loo forcer gars yi surtout nga dem winuloo ligue de waaye yaa nekk second so motivation bu gars yi amul daf leen yóbbu daaw waaye tàngoor comme am nañ waxtaan ak directeur bi pour promise na leen ne incha allah su soobee yàlla intake baa ngi ñëwaat janvier ou février nañ jëlaat incha allah gars yi dañ sóoraale jigéen yi bu baax because moom si boppam ñun suñ directeur bi tiimi jigéen yi la leen support waaw because mu ne góor yi dañ dee win fu ñu nekk foofu lañ dee nekk waaye jigéen yi ñoo lay isi at least ñooy isi xaalis si département waaw but préparation bi dëgga dëgga comme ñun nu mu mel tamit comme dañ nekk yenn façon technicien yoo xam ne man nag mun naa traîner team comme léegi ñu ngi play Friday léegi Friday comme next la ñoo play Agents Armed Forces Banjul soo ñëwee nga seetaan match bi maybe di nga gis lu ma laa wax
waaw suñ ñàkk a précision bi du feeñ xanaa always comme ñu dajaat team yoo xam ne although am forces team bu mag la nag respect nañ leen bu baax waaye gars dinañ gis différence comme ça waa ji mooy because soo jógee second division soo xamee lu fa nekk doo dee ñaan yàlla pour nga dellu fa waa pour yow looy tëjee rek because waxtu bi jeex na tak wax ma female football improvement am na a whole lot naka nga gisee generally women football si dëkk waaw léegi moom sant yàlla bu baax because man jamono bu ma doon seetaan female league bi dafa boring trop waaye léegi moom sant yàlla bu mag because maa ngi gis female league bi du moo demee encouragement bu mag mu ngi fa waaw because soo xoolee ifin ñun Talinding mooy Talinding Sikap dama wax gars yi booy I think it's high time ñu groom a third division team boo xam ne jigéen ñi la moo nekka leen pour ñu isi leen to the second division so gars yi nangu nañ idea bi because jigéen yi nekk foofu start nañ sax di train pour gis ne du nekk léegi waaye dinañ leen isi pour ñu dem third division because female league bi léegi fu mu nekk nii am na doole trop xanaa di ñaan GFF ren tey comme xaalis si subvention bi comme dina nekkul privilège pour gars yi dina try rek because daf di dimbali team si waaw because ñun nag suñu amul loolu dañu sonal di système daf ñu sonal bu baax te bëgguñu a struggle di leen ñaanal ñoom tam ñu ngi try bu baax a baax because female league bi fu mu nekkoon ak tey fu mu nekk dafa utee pour wax dëgg waaw definitely so yow tam ñu ngi laa jëleen di la sant bu baax a baax di jërëm suma footballer yi benn tey comme last season nuñ tiyantee pousse team bi ba first division ñu tiyantee noonu pour gis ne team bi ñu maintain ko to the first division definitely di la jaajëfal lu bare bare ansumana janning be programme o bana doron comme ngani ni ka nyamin general yep women football ya nyaadi le Gambia banko ka musol kata dam fo mu kulete mi yalon ko abe nyafa dal do sila bawo ko mando min ka ken non wala mo mol bu kason fam pour moy be su tundi mo le football o fam bara bi wonde bawo even at the international stage mo ya jele ko Gambia la ni mantara mel football da ma solo football o fana be fundi kan be age adum ko mando ngaje Gambia subtundi jama be fundi kan sen ngamo nani so do min data Saudi Arabia close coach ngamira o damma nyanda ka ko le mo nyanda ka men upload bo kata no nyaadi le wala mo jefe be kata ko min ke kam pour mo kaje ko mo sol la kata dam fo ay ke kuti mi ala ko abi nyada ta so ko do be te tula ba ke wala be jayi la ba ke adum ngalo ne mo jama le fana be kata ko ke kam pour mo kaje ko ye female team o so bare menu yo champion nyim banko ka nyam Brikama le the reason why ma nyim foka ngole mo ko Brikama United yele façon female team o soto Greater Tomorrow team will be able female team on the second division and literally the second best team in the first division for female first division is from Brikama, that is Berawule because altogether team Kilindama has been the dominant force in the first division Olam Red Scorpion recently nga Berawule jele be compete kan beteke and in the last two teams will be play controversially are they win. These are things that happened in the first division last year. Brikama is going to join that crusade and we are also going to make sure we compete fully in the coming league. We are coming I mean for Trongole mu hanisa mbe dani rokela pour mu mako ro betema ninga sembo fango inanang to the female league. Ibaje la ko kewol ka de maro min soto musul fanan se o soto adu be timol fanan encourage la minul be duma pour mu ya kata baake pour mu ka join mbebe ko timol encourage la fo ngala na disale nata na bar ngaji ko soto ko timo men be bulo kon ni la kata ko be selela yakar be second division minul ya lon ko they are also from the West Coast region so female likon to lenga dominate and I am so ko ko bi da ka nyami nga be kala ko ni ya lon ko abe ma ko la bakale pour mu kaji ko ay ta nyaato mbe ten to la bake mbe jayila mba fola Gambia ko Brikama is back to the first division and we are sending this message to ko we are a team to watch we are not only there to compete but we definitely will do great in the league ila opponent be siri dal ngana ko jowa faragande bari ka jeey ka tentu ngalon ne ni ligo tata fo tema mba mun na jande su ko defé ñu waxtana gaay ñu seet sen dabi bi su mo ñoo op ne leen bring waat dinañ gis dabi yo xamne mo gëna takku ñu invite leen ngeen ñew ngeen face to face ñu seet naka la mo mel su ko defé rek jani bi dara mba fa la jefé fi ko ni ben dira yeen ben di handicapé Okay, no problem. Apparently, funding has an issue with playing on the carpet. So funding does not like that idea at all.
Okay, c'est grâce. But guys, thank you very much for coming and honoring our invitation. It's really insightful discussions we had, and we are hoping to welcome you guys again here, hopefully in the middle of the league, to also talk about more about the league and also some of the things that will come up along the line. Thank you very much, Mr. Kamara and Mr. Baji, for coming again. We will go for a short break. When we come back, we are going to host Fortune and Davos Football Club on our second segment. Stay tuned, don't go away. We'll be right back. Natanyo, bala nyo joke. Natanyo, okay. Welcome back. You're still watching Football House Update. My name is Mariam Bojang, and we are back with another crop of important personalities in the second division. This time around is the Fortune Football Club and, of course, Davos Football Club, respectively. Babukar A.H. Ndong is the head coach for Fortune Football Club, and Teres Gomez is the head coach for Davos Football Club. Guys, thank you very much for honoring our invitation. Thank you very much, Mariama. Yeah. So we start with the lady, right? Yeah. Okay. Teres, welcome to the GFF House, and of course, we want to welcome you respectively to the female division, because we understand it's your first time you're coaching. Teres is a player, is a footballer at Interior, right? Yes, and this is the first time she is going into coaching, and she's coaching Davos Football Club. Teres, tell me, I know you have been with the team through the qualifiers. How was the experience like until you were able to come to this level of preparation going into the second division proper? Okay, thank you so much for that question. It was amazing. It was amazing. The funny feeling I have it was not that easy. Okay. Because team Bunyaka the funny could compete.
Yeah, because team bu nekk dafa ñëw pour compete. So suñu gars daal especially the technical side. So ñu déggoowee ngeen nekk benn da ngeen di mun a am lu bëri. So that was it. Daanaka suñu xale lañ nekk ñi nga xam ne tam dañ dee déglu bu baax te dañ dee nangul ay nit. Comme easy wu tamit fu nga am female team. Especially soo nekkee head coach, especially jigéen, you have to be very patient. So patient moom soo ko am moom doo mun a dem ak gaay. Fu nga patient torop. waaw patient am na si solo torop depuis journée bi bu mu dooree ba tey nit ñi ñu ngi séntu ngeen dem play si li nga xam ne mooy second division bi naka la feeling bi mel parce que léegi xale jigéen sometimes dañ dee soona ñeneen nekk si xam nga comme sometimes dañ dee am challenges naka la mel boo doon encourage gars yi di wax ak ñoom di leen encourage parce que third division dafa tof torop third division bi moom dafa tof torop waaye fu mu nekk nii léegi moom alhamdulilah gars yi egg nañ si second division. So lu ma mën a advice gars yi moo nekk gars yi work hard for it. waaw because nit moom li nga xam ne yaa ngi siy def nanka yaa ngi siy jéem foog yàlla dimbale la waaw foog yàlla dimbale la bu baax ba pare suñu gars yi tamit every day gars ñu ngi ñëw train absent is not that much. so loolu dimbale la woon leen trop pour si qualifier ñu dimbale trop. ok loolu is very important yan façon challenges ngeen amoon si third division bi pour egg li nga xam ne mooy second division. Sometimes dangaa gis coach bi nga xam ne dafa bëgg a blame referee bi because mun dee fuufee was not that right stuff waaye comme it is not our right lu ñu wax ne dañ koo blame because moom liggéeyam la nekk di def. So luñ mun a def rek moo nekk luñ am loolu la ñoo jël and we are not there to fight anyone, we are not there to accuse or comme di xite wante ak gars yi foofu noonu. Yeah, we are just there to win the league. Yeah, we are well prepared honestly and also happy for them. Yeah. Thérèse nu ma waxee ni dafa mel ni dafa prepare league bi de waaye balaa ñoo dem si competition level bi nañ bàyyi Baboucarr moom mu nuyoo suñu seetaankat yi su ko defee we also ask you just the same question. How was the build up to coming to the second division and of course some of the things that you went through to get to this level? Okay, thank you very much, Mariam, for that wonderful introduction. As you rightly said, my name is Baboucarr A.H. Ndong, the head coach of Fortune Female Football Club. Fortune Female Football Club started at the Nawetan level. That was in 2017 when Brikama Youth and Sport Committee organized a Nawetan. So since Fortune is affiliated to Brikama Sport Committee, so therefore the management came with that idea. Since there is of course a slot for the girls also, then therefore they should also try to bring in a female team. By then it was head by Yaya Keita. Yaya Keita was the head coach and then assisted by Amadou Bah alias Kopulo, and then I was the trainer by then. So we went there and then we compete, we try to find in some divisional players, then after having those divisional players and then to stretching the team with the young ones that we have. Those ones we are not playing in any competition or they were not playing in any national league. So then when we played the Nawetan, it was successful. Then okay, we are defeated by Wellingara in the final, Maya Soronasok. So from there, what happened was we came back home and then the management said, look, since most of these, the majority of these players are young, talented players, and then after leaving them to go back without having other teams that might discourage them, and then this is what they love. So the management also came with that idea that, look, let's try to try and then participate in the third division. Though it is very prompt because immediately after the Nawetan, then I think we have a couple if we called in for their league. So that very year but still we maintain our slot there. So then the following year, that was 2018, we also compete, but we could. So being a female coach is not easy. But what happened was I put it to them. You see, we participated in 2019, but during the pandemic, we came. I said, look, we're going to qualify this team.
because we owe this team, especially I, the head coach. The management is doing their quarter, then it is our responsibility, we the coaches and then the players, to make sure that at all costs we're going to qualify this team. Then 2021-2022 season, okay, it was very funny. Things were very tough because there was a time Fonigal was competing and then we are also competing. But we are on top of the table. Like our final game was against Fonigal. And then we have two options. We either win or draw. And then we were playing in our home ground. So things were very funny. But we played against Fonigal, so we couldn't make it. We lose 2-0. The second year also, the following year rather, it was between Fortune and then Yakar Football Academy. So we were on top of the table. We played against Yakar our first game, so we defeated Yakar 1-0. So we were there. But due to this school tournament, because the 11 or the players that we normally use is the same players that Mindao also use. So they will play today, then the following day also they will go and play. So we find it very difficult to make it. And then last year, it was 2022-2023 season. Before the starting of the league, I called them. We have a pre-season meeting. I said, look, I first called the technical side, my technical members, that look, this year we are either there or we call it off. So they said, what are you saying? I said, of course, the management cannot keep on putting on their resources, financing this team, and then at the end of the day, we would not see ourselves there. They said, okay, you are right. Then we call the players. Okay, we heard from the players, and they also heard from us. And after having a meeting with the players, I approached the management also and told them that we need a meeting. And then we sat and then discussed everything. So last year, our aim was to play the entire league without losing any game, and then we will win our game, and then we will not concede any goal. Wow. Yes. As a coach, you need to aim high. And this was, we played our first game. Okay, we win Foni because they relegated from the second division. So when they came back, they gained that experience. But I said, no, we also have experienced players. So we won them. Our second game, okay, then we were third when we played our first game because Queens of Lamen won 2 goals, and then the same thing to Soccer. I said, okay, this game against Coblas of Penyem, we cannot win nothing less than 4 goals. It should be 4. So, and then thank God that the players put my words into consideration. We went and then we won 4. So that was the very day that we happened to be on top of the table. Okay, because we win 4. So from there, I told them, since we are here, then we must finish this thing on top of the table, first on top of the table. And then that was exactly that happened. Our game against Marakisa was the toughest game. Toughest game, MK Girls. It was the toughest game because we went there. I told the players that by 9 o'clock we should all report for our camp, but they didn't make it. So I was so much confused. So you thought you were going to lose? No, but I have just a little disappointment because as a technician, if you give time, I believe the players also should respect that and then respect the time as well. Sure. But they failed to report by that time. So I was totally bit confused. So I started to communicate with them, but I believe it was a game day. So I shouldn't be harsh since they are girls also. If I try to be short or autocratic on them, at the end of the day, they might lose concentration. And if they lose, Babukar lose. And then the management also lose. I told them, come on, the ball is on your court roll. So yeah, we went there. Within 5 minutes, we scored 2. Within 5 minutes? Yes, we scored 2 goals. But Marakisa came, they bounced back, scored, and then had a penalty. Wow. Yes, I said, oh, my mission is about to fail because I told the management that we are not going to lose any game and then we are not going to draw any game. And this was exactly what I put to them. But thank God, when they lose that penalty, I said, okay, now we should change our formation immediately. I changed the formation. I tried to bring in more offensive players because I believe attacking is the best way to defense. So we were able to maintain it. The game that should determine the league was against Queens of Lamen. And then it was a derby because we know each other. They have a very good coach who is well experienced when it comes to female football. But there is a player that called me and said, Coach, when I was on my room, she knocked and then said, Coach, she is the youngest player, Hadisanya. She called me, Coach, today I didn't understand you. I said, why? She said,
it seems that you are not comfortable. I said, of course, I am very much comfortable. She told me, look, I am going to school. We would be crowned today as champions of WCR. I said, are you sure? She said, yes. We played first half, nothing. When we came back for the break, she said, coach, I will fulfill my promise, inshallah. I said, okay. But when we played about 30 minutes to the second half, I called her again. I said, because my name is Hadi, so I normally used to call her, yeah. I said, yeah, we have less time. She said, okay, don't worry. When we had a free kick, she allowed me. She said she was going to Yes, she said, coach, don't worry. And then that was exactly what happened. She did. Yeah. So I thank my players. Third division is very much difficult. It's very much difficult, especially in West Coast. It is so much competitive, very much competitive. Yeah. Interesting. That's quite a rundown there by Mr. Ndong. Ñu dem rek Thérèse li nga xam ne rek mooy league bi mooy second division bi generally lan nga foog ne mooy di key success story boo xam ne di nga ko joxee teams yu nga xam ne ñu ngi struggle si third division bi ñu bëgg a dem li nga xam ne mooy si second division bi wala fourth division. lu ma mën a wax moo nekk Davos moom suma gars yi dinaa gërëm gars yi di leen sant because dafa nekk team bi nga xam ne ñu ngi ko samp 2021 ba pare seetal rek si 2021 boobu noonu xale dañ dee dem di play so dañ dee dem ba final gars yi dóor ga saa bu nekk suñu demee ba final gars yi dóor ga so xam nga dafa métti torop léegi fu ñu demee nii fu ñu demee ba 2023 bi am sant yàlla gars dem leen di egg ba second division en second division bi tamit am ñu ngi waaj ba pare am pare neen dañu takka suñu digga benn digga pour ñu dem fees ñi nga xam ne suñu mag yi la although duñ dem di xuloo gaay foofu wala di ko coowante parce que loolu yóbbuwuñu foofu noonu dañoo dem pour play luñ fa am ñu jël ko luñ fa mu am ñu jël ko waaw léegi la mooy aim bi di siya parce que sometimes coach dafa lay wax ne dama ñëw si division bi pour stay foofu noonu wala dinaa compete this time waaye next year laa bëgg a qualify yéen Davos yéen a ngi ñëw into the second division for the first time la mooy aim bi da ngeen a bëgg a dem si second division bi straight dañ bëgg a dem first division so loolu mooy di take away bi da ngeen just bëgg a dem to the first division waaw ok parce que xale yaa ngi ko liggéey ba pare gaa yi fas jom and I also have hope in them te am nga believe bi ne dinañ ko mën a make am naa believe because nit moom doo ko dee xeeb because koo dee xeeb moo la dee ñëw dóor yaa because duñu mën a wax ne ñi ay xale lañ dañoo dóor ga wala football demewut noonu because at times sa game moom du dee fair waaw sometimes yow loo expect doo ko dee mën a am foofu noonu waaw ñun moom suñu gëm-gëm loolu la ñëw ba pare am pare ne waaw soo waxee loolu dinaa ko mën a gëm parce que Thérèse moom tamit footballer la mu ngi play li nga xam ne rek mooy Interior Football Club mu nekk club boo xam ne soo ñëwee si first division bi seen participation bi kenn du la génnee si li nga xam ne mooy Gambian Female Football so dina interesting trop war a gis a player coach muy taxaw si touchline bi di wax players yi ne lii ngeen war a def comme moom tamit am na experience so dafaa gën a am solo the same question rek pour laaj la what is coming into the second division, are you looking forward to get promotion the first year, or you just want to play for fun? I believe this is football, and then there is nothing impossible when it's come to football. Sure. Okay, by looking at my team, even if I am to have test games, I try teams that are far ahead of my team when it comes to experience-wise. Because even last year, I have teams like Police. I played with them on their home ground. They defeated us 1-0. From there, we went to Berewuleng also. They defeated us 4-2. So even if you lose, we make sure that we score, and then we try to play to the best of our ability. Okay, like Fortune, we have players that has experience. Though the name of a Fortune female team is new, like in the second division. But most of these players are not new, because the life of Marietu Fofana was with Birkama United. Okay, Rohi Williams also was with Abuko United. So we try to have so many experienced players. So the message that we are giving to other clubs is we will respect them as far as the game is concerned. But we are a team to watch. And then as technicians also, our target is to finish either first or second. Or second? Yes. Wow. Wow. How is the preseason like? Yes, the preseason, we started preseason, I believe, 3 weeks back. Okay. Because like our management, for them, they didn't joke with football. Okay, because when it comes to preseason, before even I, the coach, allowed them, they would call me, it's time, you need to prepare the team for preseason.
like most of these players off season they will sit, they will engage themselves, but when it comes to Fortune, no. Even off season, like I would call them, sometimes we meet at the airport Johnson like twice in a week, okay, because this is a different level. Okay, playing in the third division and then playing in the second division is quite different, even by looking at the number of games that you're going to play. Like in the third division in West Coast we played 7 games, but this time around you are going to play 22 games. So it's challenging and then it is quite different. So this is exactly what I put to the players. Look, we are going to another level, and then I believe with the early preparation that we have, we're just waiting for the date. Inshallah, you will see a difference. You will come back here and then you will say, coach, this where you was. How is the discipline level? The discipline level, yeah, to my side is fantastic, because like I term them as my biological sisters. Because what happened is sometimes people will say like I won't able to work with I wouldn't be a female coach because it is so challenging, and then you encounter so many difficulties. Working with girls, working with girls is not easy. But for me, I said no. It depends on the way you treat them and then the way you approach them. Do you understand? Because if you look at it, I believe we are all from families where you have brothers and then sisters. Sure. So the way we try to mingle with our sisters, I believe if we try to use the same methods with these girls, we will go with them. Absolutely. Like even some of them, like if they have problem at home, if their parents call me, if I call them, that would be the end. So meaning I am not only a coach to them, I am also big a brother. parent. Yeah, or Yeah. that. You see some players are far away from CRR, their parents have that trust and then that confidence on us. So leaving their kids to travel all the way from region to a region, and then they base here, okay, school, everything, we take care of them. So the discipline aspect is 100%. Yeah, 100%. That is very, very interesting. Therese, the discipline level when it comes to working with the girls, how is it like? It is amazing. Amazing torop. Because xale moom pour nga li tiimi jigéen moom easy wul. Easy wul waaw. Danga easy wul, especially yow sa bopp soo nekkee jigéen. Ba pare comme like dañoo bëgg a xool ne comme xale laa comme gaa si morom laa. Waaw. So sometimes dañoo bëgg a defante ak yow sax. Waaye xam nga respect bi su fa nekkee dañ dee mën a wàññi yu bëri ba pare bu fekkee tamit dañ la dee rus. Waaye xam nga xale tamit sa moromi xale dangaa xam naka ngay demee ak moom. Soo xamee naka ngay demee ak gaare doo sona. Parce que sometimes dangaa wax nit ki dawal sax dafa kebetu. Wala nit ki dafa lii mu am lu moo wax. Waaw. Waaye ñun moom suñu gars yi moom sant yàlla mostly ba pare lu gën a important moo nekka especially soo nekkee jigéen yow si sa boppa duñ la rus a wax dara. Suñu amee seen problème yi sax dañu ñëw ba si yow ñu wax la ko. Waaye xam nga soo nekkee góor duñ la mën a wax lu bëri. yaa lu moo tax tamit maa ngi leen encourage suma morom yi nga xam ne dañ ko bëgg a def fekkee de gaa dañ am ñi nga xam ne ñu leen di discourage please pour gaa bu discourage gaa ñu nekk dafa nekk li nga xam ne dafa important dafa dafa jàppale Gambien si tamit waaw ndax ñu jàppale bu baax si saa si jigéen ñi naka la pre-season bi mel ak Dabos? yaa pre-season bi ñun moom dañ later start waaye sant yàlla suñu xale yi comme even ñun buñ toogee sax waaye xale yi dañ dee train waaw parce que dañ ko bëgg a daal soo waxee da nga bëgg a def football ak your carrière foog nga train doo mun a toog rek benn bés nga jóg rek nga yow da nga bëgg a win which is not possible so foog nga train every day te xale tamit dañ dee train xale dañ dee overla train sax loolu am na solo lii nga xam ne mooy competition level bi soo ñëwee si second division bi daf dee tough torop léegi ban façon ni words of encouragement nga am pour gaal si wala comme léegi su fekkee ne derby bi daf dee exciting torop daf dee overwhelming for the girls but loolu façon yooyu noonu as jigéen yaa ngi wax sa moromi jigéen naka la dee mel. ok suma xale moom lu ma leen dee wax moo nekk te every day dama ko bëgg di repeat because play jigéen tamit easy wul sometimes sax dangaa gis coach du wax play am sax mu xam ne kii mu gën a mun play si gaay defal dara pour nga dem génne ko si biir game bi so dangaa gis sa morom dafa dem ba sa boor sax saagalandee yow nga mer nag fekk reflet bi di ko dégg rek yow nga mer rek feye ko fekk sa bos la moo dégg waaye du dégg bu génne léegi foog ñu génne la si game bi wala ñu jox la red card so te loolu noonu warul so lu ma dee wax gaay wala encourage gaay moo nekka sooy play ni sa morom su la gaañee sax yow noppi wala su la wowut sori sax yow play sa game bi xaar ba si jeexee nga mën a wax lay wax
comme nu ma ko waxee we are not there to fight wala to exchange words wala pour wax ne dañ fekk ñi ay big team leen wala gars saaga ñu fayeku we are not there for that so ñu play moo ñu fa yóbbu dañoo play ñu dem am ba pare suma xale tamit dañ yeru yeah dañ yeru torop so I don't expect that from them yeah lu ma expect moo nekk gars yi play suñu wiinee ñu xam ne tamit yàlla moo def li nga xam ne moo gën si ñun yeah because ni moom luñ mën a wax moo nekk luñ bëgg a def ak lu ñoo am waaye lu yàlla design na ko ba pare so ñun lu ñoo def moo nekk ñu train and we work hard for it xam naa ñu ngi waxtaan about Dabos waaye yow tamit footballer nga fële si interior naka nga prepare sa bopp pour li nga xam ne mooy division bi kan man moom right now dama concentré si coding ok because man tamit man doon play dama amoon test game ak suma former team daanaka Koita so ñu ngi play so si leen génne suma uum mi dafa génn waaw suma uum mi dafa génn ba pare toogaay bi tamit duma si am benn njëriñ ba pare duma feebar duma dimbale so balaa loolu foog naa ba dem si boor bi nga xam ne dafa maa jàppale ba pare dama si mën am expérience waaw nice ñun la ñaanal pour nga heal quickly nga mun a ñoo grace with your amazing talent fii nga xam ne mooy first division bi Mr. Ndong generally how do you see women's football compared to 5 years ago? There is a big gap. Yes, the gap is still huge. Yeah, a very big gap because by looking at the players' aspect, 5 years back or 10 years back, because you hardly see a Gambian female player traveling internationally and then signing professional contracts. Yeah. By then it was, if it was existing, maybe it would be once per year. But just recently, we saw 4. Okay, they traveled to Saudi Arabia, and then I believe even male players who are playing in top leagues wanted to sign in Saudi. So if we see our female players signing, not now it hands in Saudi, but they are first division leagues, then it's a great achievement. It's a great achievement, and then teams cannot only achieve this without the federation. I believe the federation is working with teams to see to it that at the end of the day, even if teams did not successfully achieve, but these girls would achieve their dreams, which is exactly what is happening. Because Khadijaju went to Ghana, Ola, China. Okay, these people also went to We have Liberia, the girls are massively doing justice to the league. So, which simply means female football is really going to the next level. To the next level, because nowadays we do compete anywhere. Just recently there was a U17 development program that was being organized by the GFF in collaboration with FIFA. FIFA, yes. Yes. Yeah. So which Fortune won. But you see, most of my players that do find it very difficult to have playing time during the 3rd division played there, and then the number of games that they played in that of the U17 league or that Women Developmental League is far more than that of our WCR FA League. So honestly, if I am to speak the truth and then nothing but the truth, we should say a very big congratulations to Kaba and then the team. They're doing a very fantastic job, and then we also pray to Allah to continue giving them the ability, the capability, and then the health to continue rendering their service to this female team. Teres, generally women's football noo ko gisee yow da nga daan play, so yow di nga gis improvement bu am. if improvement moom am na kay. am na torop sax because léegi fu mu nekk nii gis ngeen ay changes yu bëri, especially soo demee si yeneen team, because by that time it was so difficult soo demee si team pour nga am dala sa problème la. so dala yaa ko dem utal sa boppa, so even training kicks yoo war a soo sa yaa ko dem utal sa boppa. waaye léegi fu mu nekk nii alhamdulilah lu change dafa bëri. sometimes da ngaa gis soo amul sponsor di nga am ki nga xam ne dafa laa dimbale. so xale yi loolu dafaa gën a dimbale xale yi sax. sometimes da ngaa gis xale bu ñëw train si mu ñëw bis sama ne ko jox ma paas nga génne nga jox ko. so xam nga loolu daf ñu gën a dimbale ba pare dafaa encourage ñu bëri
waaye soo comme yi fi football tamit taxul comme wax ne comme am na ñu dee wax ne xaalis la am na ñu dee wax ne tamit nekkul xaalis nga xam Gambia fi moom dangaa waru oras dañoo wax ne danga bàyyi play football xanaa nga bëgg a des sa bopp góor fekka nekkul loolu noonu dafa nekk li nga xam ne tamit it is part of you exercice dafa nekk li nga xam ne lu baax la yi sport dafa baax te ba pare sa wér gu yaram la tamit dafa laa jàppale si lu bëri si ay yeneen feebar tamit yi nga xam ne tamit muy loolu and honestly ba pare I can't wait to play this tournament tamit ak sama gars yi tamit and I can't also wait to expose my players too lu am solo just sa mujjanteel kaddu because duñ am si waxtu dafa jeex looy wax sa opponent yi yoo xam ne dangaa tasee gars yi si li nga xam ne mooy ligue bi parce que yow nooy waxee ni dafa mel ni sa players yaa ngi pare boobu a baax so ban façon yi woon ngaa joxe sa opponent yoo xam ne dangaa tasee ñoom parce que xam naa di nga tasee fortune waaw first game so léegi wax ñu rek sa opponent bi mu ngi nii fii nii mu ngi toog loo ko ban façon yi lifin tiital nga koo jox parce que dama bëgg nga tiital ko it's against góor ak jigéen am nga fu mu nekk nii waaw ñun moom di nga fa neexee la duñ tooñ kay waaw te pour crossing line moom tamit duñ la ko bàyyee de kay because tamit dama si fil bi tam pour xuloo mbaate xee waaye den dem pour play waaw li nga xam ne lu yàlla dogal ñu jëlee ko noonu waaye football tamit du tax ma xuloo ak ki nga xam ne suma xarit la mbaate mu ngi tey ñu ngi toog ñu ngi waxtaan soo yëfi football du mun a tax ma bañ ko si li nga xam ne dara jarul ko because yëfi àdduna la so loolu ben tey Thérèse du ma bëgg nga waxuloo ko de ñaata ngaa dóor gaay kañi waaw dana xam boobu xaaral ma bàyyangu boobu ñu bàyyi ko si biir boobu ñu bàyyangu ba si kanam bi parce que mu nekk ni su ma neree wax rek du baax waaw baax na xam naa ma sa fit bi demul waaw ñu bàyyi Baboucarr moom tamit wax ñu ban façon préparation la moo prépare towards Davos ak ñaata ngay dóor gaay ñun moom dañ nekk team boo xam ne nekku ne Davos rek lañ nekk di prépare ok ñun dañ nekk di prépare pour ligue bi dañ bëgg a next year tamit ñu gis suñ bopp feneen understand nga so Davos is a good team and then Davo herself is a good sister to me understand nga waaye nag affaire si moom football moo ñu boole te football fu ñu boolee moom dañoo jëlaangum yëfi mbookal bi ak lii bi tegee ko aside ba 90 minutes bi romba so football la mën nañoo dóor but believe nañ ne affaire si fu ñoo demee ba 90 minutes bi jeex tamit dinañ collect 3 points inshallah yéenay collect 3 points dinañ collect 3 points inshallah ok asoo naa ko nii ok loolu si daal soo gisee collect amuñ 3 points di xamal ne déet baa jotut déet bi su jotee rek déet bi muy jot rek yéen a ngi collect 3 points soo ma koolee rek naa la 3 points yi mu ngi si suñu account non doolu ma kool sax mën naa fa nekk pour cover game waaw inshallah déet bi nag soo tut 11th November la li nga xam ne mooy league bi si la moo door both first ak second division bi so ñu ngi wax nit ñi rek gis nga lu ñu dee jàppale male side bi nañ ñëw tamit jàppale suñ sisters yi because léegi achievement bu ñu nekk di am women football GFF executive bi ñu nekk di jàppale women's football di ko take to another level gis nañ cepe yi ñu ngi sign contract ñu ngi deliver very well when it comes to performance wise so affaire bi dafa nice torop so nañ jàppale si si su ñëwee si league bi waaye derby bi ku ko rate non doo seetaane benn league because already discussion bi start na seen diggante kii mu ngi wax ne mooy win kii mu ngi wax ne mooy win so su ko defee 11th November ñun yëpp ñu dem seetaan ñi nga xam ne mooy Fortune ak Davos waaw 12 waaw ñi nga xam ne ñooy play Basori so xam naa ne Basori dafa xala sori waaye please let's endeavor to make sure ñu dem support guy because it will be very interesting to watch both sides ñu nekk promoted teams coming into the second division. I'm saying a big thank you to my production team, Suma Papa, Omar Toure and Mariama Koma, and also I want to say thank you to my producer Amadou Oba and to my makeup artist Aisha Sonko for doing my makeup. Thank you very much, and to everybody watching, I want to say thank you very much for following this program. You can join us again on Monday for another exciting program of the Football House Update. Thank you very much and have a fantastic day.